ইউক্রেন ইস্যুতে শিগগিরই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে সোমবার এমন হুঁশিয়ারি দিলেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। রাশিয়ার ফাস্ট চ্যানেলকে দেন বিশেষ সাক্ষাৎকার। বলেন, ইউক্রেনে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে আসলে ছায়া যুদ্ধ করছে সামরিক জোট ন্যাটো। সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত এলে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারে বাধ্য হবে রাশিয়া। দেন এমন হুমকিও। তিনি অভিযোগ করেন, সমঝোতা আলোচনার নামে
স্যার আসেননি। দশটার ক্লাসটাও হবে না, 10টা 6 বেজে গেছে তো, কেউ নাই। সয়েল সায়েন্স কার কোন কোন সাবজেক্ট আজকে কার কোন স্যারের ক্লাস? সেটা তো আমি ফেদাস জানি না। আশরাফুল জানে মেবি। আশরাফুল, কোন স্যারের ক্লাস আজকে? যে সেদিন যে ক্লাস ইংলিশে নিল টোটালি ওই স্যারের ক্লাস, কি যেন নামটা, দাঁড়াও দেখতেছি। জাহাঙ্গীর স্যার। জাহাঙ্গীর স্যার। আচ্ছা, 10 পর্যন্ত দেখি, তারপরে কত দিই। কালকে ক্লাস চলবে নাকি ফুয়াদ? না আরে কালকে স্যারে তোমার মোর্শেদ স্যার টাইম দিল না, স্যারের মেইলে তো 26 এপ্রিল দেওয়া, তার মতো আজকের দিন, কিন্তু স্যারের ক্লাস তো কালকে 27 তারিখ থেকে। আজকে নাকি হামিদুল স্যারের ক্লাস, আর মোর্শেদ স্যারের মেইলে স্যারে মনে ডেট ভুল করছে, তো হামিদুল স্যার মনে হয় আইছিল। আবার মোর্শেদ স্যারে জিগাইলাম যে স্যার কালকে 9টার ক্লাস তো হবে নাকি, কয় না একদম 3টার সময়। আর বাকি সাবজেক্ট গুলো আবার অন্য কালকে ক্লাস নেবেন নাকি, এরকম আছে? কালকে শুধু মনে হয় মোর্শেদ স্যার ক্লাস নেবে। আহ, আর বাকি দুইটা কল দিতে হবে, জিগাই দিব কালকে কি ক্লাস দিলে। সয়াল সাইজ আছে না? আর কালকে কালকে সম্ভবত সয়েল সায়েন্স নেই, কালকে ইকোনমিক্স আছে কিনা ঠিক ঠিক মনে নেই। ক্লাস থেকে ছুটি নেই। কালকে কালকে শিডিউল সয়েল কি কি? সায়েন্স আছে। কালকে সয়েল সায়েন্স, ইকোনমিক্স আর এফপিএম। ইকোনমিক্স তো হবে না কালকে। আচ্ছা, এপিএম তাহলে হ্যাঁ, আজকে হলো। ইকোনমিক্স হবে না। কালকে সয়েল সায়েন্স, ইকোনমিক্স এফপিএম কালকে নাই। আজকে। এফপিএম আজকে কখন হইলো? আজকে হবে। আরে এপিএম নেওয়ার হামিদুল স্যার আজকে নাকি জয়েন দিছিল সকালবেলা, তখন মাত্র 22 জন ছিল ক্লাস, ক্লাস হ্যাঁ, করায় নাই। তাহলে বিকালে নিবে? হ্যাঁ বিকালে মোর্শেদ স্যার নেবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। মোর্শেদ স্যারের মানে কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়েছে হামিদুল স্যারের সাথে। আশরাফুল, হামিদুল স্যারকে আমার কল দিতে বলছিল। না না, ওটা বলে নাই স্যার। এমনি আমরা বললাম যে স্যার আমাদের তো হচ্ছে জানানো হয়েছে যে 3টা থেকে ক্লাস, তো বললো যে কই আমি তো কিছুই জানি না। তো বললাম যে স্যার আমাদের হচ্ছে ওই স্যার ইমেল করে জানাইছে। তো বললো আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আজকের ক্লাসটা অফ রাখি, তারপরে চলে গেল। মোর্শেদ স্যার যে অ্যাসাইনমেন্ট দিল, আমি তো ক্লাসই করছি না। ইঞ্জিনিয়ার 12টার কি ক্লাস হয়েছে? 12টায়? আমি তো জানি না, 12টায় তো ক্লাস থাকার কথা না। সম্ভবত ওটা ওই 30 তারিখ পর্যন্ত সময় আছে ফুয়াদ, ওখানে দেখিও। হ্যাঁ কিন্তু মানে মানে হ্যাঁ স্যারের যে সম্ভবত টপিকটার অ্যাসাইনমেন্ট দিছে। ওইটার ক্লাস স্যার ওটা মনে হয় আগেই আজকে। লিখে রাখছেন যে পরে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে এটা পরে নেবেন। আজকে ক্লাসটা নেবেন, এরপর সময় দেবেন 30 তারিখ পর্যন্ত হয়তো। স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম অনেক স্যার। দেরি করে ফেলছি না সারা? না স্যার সমস্যা নেই স্যার। পারগ্রামে করে ফেলো, আমি ক্লাস শেষ করি। ওকে, তোমরা কয়জন জয়েন করছো? 199, তার মানে আরো জয়েন করবা। জি স্যার, আরো জয়েন করুন। কেমন আছো সবাই? স্যার আলহামদুলিল্লাহ। স্যার আপনি কেমন আছেন?
ওকে, আমরা স্লাইড শেয়ার করতে পারি, তাই না? Good. Okay, good morning, everybody. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। So in the last class, we just have started talking about the importance of soil water for plant nutrient uptake, transport, and tertiary of plant cells. So now we would like to measure soil water content, and we also discussed about the location of water in soil, or what are the forces that are involved in holding soil water in soil, right? So did you also learn classification of soil water in some other lectures for some other from other teachers' part? Have you already learned the classification of soil water, constants of soil water, these two important issues of soil water, classification and constants? Have you learned it? Yes, No, sir. sir. Yes, Yes? sir. Yes, Yes? sir. Okay, very good. So we can now just quickly jump forward to the methods for measuring soil water content. Methods, there are two different methods, two different methods, one direct method, another indirect method. One is direct method, another indirect method. So what is the direct method? In the direct method, we directly measure soil water content. That means we go to the field, we sample, that means we collect soil samples, and then we measure soil water content. That means this is a destructive method. I'll explain this later. But simply in the direct method, we directly measure, we quantify soil water content from a sample which is collected directly from the field. Clear? And in the indirect method, we measure soil water potential. We never directly measure soil water content. We first measure soil water potential, and then we prepare a calibration curve. I think you already know what is a calibration curve. Do you know what is a calibration curve? No, sir. No, sir. No, sir. Do you know what is a calibration curve? But you know what is a standard curve, right? You know what is a standard curve? Hello? No, sir. No, sir. No, sir. I think you used it in intermediate level for sodium, potassium, calcium measurement. Did you determine sodium concentration, calcium, magnesium, or some metals in soil or plant samples in intermediate level? No, in chemistry. No, sir. In chemistry, in intermediate, no. স্যার আমরা হয়তো ইংরেজি টার্মটার সাথে পরিচিত না। Okay, I think so. But standard curve, this is not in English term. Standard curve, kind of common word. Okay, I just tell you what is a calibration curve. So if you have like 5 or 6 soil samples and you measure soil water potential, and at the same time you know water content in against the 6 soil water potential. So if your water potential of the first soil sample is like 200, and you know water content is like 20%, and then another sample you have water potential 300, and against this 300 you have a corresponding moisture content. So for all 5 or 6 values of water potential, you have 6 corresponding moisture content, and then you prepare a card with all the moisture content in y-axis. You know curve x-axis, y-axis, you all know this, right?
Yes, sir. Yes, sir. If you, the dependent variable will go to y-axis and the independent one in x-axis. Just 1 second, sorry. I'm on. দাও স্যার, দাও স্যার, মেকে দাও। ভাই ওই যে রাতে তো বলে গেছিলাম, আমারটা আপনি 1 ইঞ্চি বাড়াই দিয়ে না, সব ঠিক আছে। আর জাদিদের এটা 2-3 লম্বা 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 1 ইঞ্চি বাড়াই দিবেন। আর জাদিদের এটা 3 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি বাড়াই দিয়ে, কেমন? হ্যাঁ ছেলে, 3-4 ইঞ্চি বাড়াই দিয়ে। হ্যাঁ, আর ওর কোমরটা যাতে মানে এরকম থাকে, কোমর লুজ হয়ে যায়। ওকে 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 ওকে, সরি। So I think you now have got some idea about a calibration curve. You have one known values, and against this known value. Sir, disconnected. স্যার মনে হয় কারেন্ট চলে গেছে। স্যার তো মনে হয় পড়াইতে আছে। হয়তো বা। কি ব্যাপার, স্যার কই গেল? ফুয়াদ, তুই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কি বলছিস আরেকবার বলতো। মানে স্যারে অ্যাসাইনমেন্ট এফপিএম এর যে ক্লাসরুমের যে লিংকটা আছে, ওই লিংকে ঢুকলে অ্যাসাইনমেন্ট আর হচ্ছে আর লেকচার শিট দেখা যায়। ওইটা নিয়ে জাস্ট ডিসকাস করলাম। 30 তারিখ পর্যন্ত ম্যাথ। কি বললি আবার একবার বল, বুঝতে পারি না। এফপিএম এর যে আমাদের যে লিংকটা দিল ক্লাসরুমে, ওই লিংকে মানে ঢুকলে একটা হইতেছে তোমার লেকচার শিট আর একটা হইতেছে অ্যাসাইনমেন্টের মানে আলাদা আলাদা সেকশন আছে। জাস্ট ওইটা নিয়ে এসব কথা বললাম। তো অ্যাসাইনমেন্ট কি করতে হবে? অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে না, মানে কোনো টাইম, মানে এই কয়দিনের মধ্যে তুমি বলছো যে 30 তারিখ না কয় তারিখের মধ্যে এটা করতে হবে? হ্যাঁ অবশ্যই 30 তারিখ স্যার তো ওই দিন ক্লাস, ওই দিন অ্যাসাইনমেন্ট দেবে। ভাই ঈদের মাঝে সব আমরা তার মাঝে থেকে ছুটি দিলে অ্যাসাইনমেন্ট 30 তারিখ হয় কি করে? স্যারকে কেউ বলতে পারে না আমাদের ছুটি আগে থেকে? স্যার তো অবশ্যই জানে, স্যার এক্স ডিপার্টমেন্ট হেড। 28 তারিখ থেকে সরকারি ছুটি শুরু হইতেছে। যাদের প্যারেন্টসটা সরকারি চাকরি করে ওরা সবাই কিন্তু ঢাকা থেকে গ্রামে যাবে। স্যারের ক্লাস আছে, স্যার এখন অ্যাসাইনমেন্ট অফিশিয়ালি দেয় নাই, জাস্ট এখানে দিয়ে রাখছে। স্যার আজকে ক্লাসে বললে স্যারের সাথে সবাই মিলে এটা নিয়ে বুঝলাম না, নম্বর দিয়ে রাখছে যে 10 নাম্বার আছে, আবার অফিশিয়াল আনঅফিশিয়াল কি হইলো? স্যারের টাইম জয়েন করলেন, স্যারেরটা তো এখন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝো নাই, মেলানিন, তোমার মেলানিন বেশি, এই জন্য তুমি চালো। মেলানিনের পরিমাণ বেশি থাকা ভালো, ক্যান্সার প্রোটেক্টিভ। ক্যান্সার আমার যে কম, এই জন্য তো সূর্যের রশ্মিটা বেশি ভিতরে লাইটটা পড়ে, এই জন্য তো ব্রণ হয়। ভাই ভাই এখন একটু মিউট করে কথাগুলো বলো। ওই মিম তোর মাইকটা মিউট কর। এই মেলানিন ভাই, কালো না ধলো এগুলো আমরা শুনতে যাচ্ছি না। তোরা কে কে অ্যাসাইনমেন্ট করছিস? অ্যাসাইনমেন্ট দেয়নি করতে এখনো, এটা একটা রিমার্স হয়ে গেছে। না শুধু সি সেকশনে দিচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট করার জন্য। এপিএম এর দিছে নাকি ইকোনমিক্স? ইকোনমিক্স। কালকে জুইস স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দিল নাকি সি সেকশনে? সাবমিটও করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু আমাদের সি সেকশনে জুইসার অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে, আর অন্য কোনো সেকশন না, অনলি সি সেকশন। মানে কালকে এক্সট্রা ওই যে বললো শুধু অ্যাসাইনমেন্টের জন্য? হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে স্যার কিছু কথা বলছিল, এই কারণে স্যার আমাদেরকে রেখে দিছিল। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টের মার্কসটা যোগ করে কোথায়, প্র্যাকটিক্যালি নাকি
এটা স্যার হিসাবে ব্যারি করে। এখন জুইস স্যার অ্যাসাইনমেন্টে কিছু নাম্বার ওই যে সিটির সাথে যোগ করে দিবে, বাট অন্যান্য স্যাররা অ্যাসাইনমেন্ট নেয় না সচরাচর। ওনাদের সিটি যে 20 মার্ক থাকে 20 মার্ক সিটির উপরে রাখে, কিন্তু জুইস স্যার সিটির জন্য 10 রাখছে আর অ্যাসাইনমেন্টের জন্য 10 রাখছে। মহিউদ্দিন স্যার হচ্ছে সিটির উপরে 20 মার্কের মধ্যে 5 নম্বর হইতেছে অ্যাসাইনমেন্ট থেকে থেকে রাখছে ক্লাসের। আচ্ছা, আমাদের কি প্রেজেন্টেশন কিছু হবে? এটা মনে হয় সম্ভবত লেভেল 3 তে গিয়া না লেভেল 2 তে গিয়ে জানি, শুরুতে মনে হয় থাকে। হ্যাঁ, আমাদের তো প্রেজেন্টেশন অবশ্যই হবে। আমাদের লেভেল 1 এ ভাইবা আছে সম্ভবত, প্রেজেন্টেশন নাই। না, প্রেজেন্টেশন নাই তো এই সাবজেক্টে। আছে বেটা, এগ্রিকালচারে আছে লেভেল 3 তে না পুরো আছে। নাই প্রেজেন্টেশন নাই, প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া কিছু নাই। ইন্টার যেরকম প্র্যাকটিক্যাল এরকম আচ্ছা, হিউজ ভাইবা যে খালি ভাইবা যে বললে ভাইবার মার্ক মানে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে ভাইবা আছে। প্রেজেন্টেশন বলতে আমাদের যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট আছে, প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্টগুলো কিন্তু পরীক্ষা একটু অন্যরকম ভাবে হয়। প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্টের পরীক্ষা একটু অন্যরকম ভাবে হয়, আমাদের থিওরিটিক্যাল হচ্ছে একটু আলাদা। ওখানে দেখবা যে হয়তো সিটি গুলোর মধ্যে ভাইবা থাকে 5 মার্কের। না, হ্যাঁ এটা তো বললাম আমি, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ভাই গতানুগতিক প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা না। এজিসিতে যেরকম লিখছি এরকম তো লিখা তো লাগবেই, তারপর ভাইভাতে অনেক আমাদের আগে ছিল যে একটা সাবজেক্টের মধ্যে 25 মার্ক প্র্যাকটিক্যাল, কিন্তু এখন আমাদের পুরো আলাদা একটা প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট। এটা তো ঠিক আছে, তাছাড়া হচ্ছে তোমার একটা বড় হল রুমে মাত্র 6 জন দিবে, মানে 6 জন 6 সাইডে থাকবে। স্যার কই? 6 সাইডে যখন থাকবে স্যার তো মনে হয় পড়াচ্ছে। স্যার হ্যাজ গন। কই গেছে? পড়া না বলে ধরে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে ভাই। স্যার আসছে। Sorry, very sorry. There was an interruption with the internet connection. Okay, so you all are back now. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Calibration card will measure soil water potential, not soil water content from the soil sample. Then from the water potential data, we will then measure soil water contents. Therefore, we call this is an indirect method. Therefore, this is an indirect method. Okay. And now, what are the direct methods? The direct method is we call gravimetric method. Gravimetric method. You have to listen a bit carefully so you can understand, and then you don't need to employ these books to learn at home. So the first one, direct measurement is water content. The method name is gravimetric method. Gravimetric method. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Gravimetric method. Just listen carefully. We bring soil samples from the field where we should know the moisture content. That is our target, to know the moisture content of a field. And then we collect soil samples from the field. We take the initial weight of the soil samples, initial weight, and you know the relationship between mass and weight, right? Yes, sir. Yes. Weight is related with gravity, sir. Gravity, exactly. Therefore, the name from this weight measurement, the name is gravimetric, because weight is just against the gravity. You measure weight, initial weight, you dry the soil samples in the oven. That means you evaporate all the moisture content and measure again. Hello. Okay, বলছেন ক্লাস নিচ্ছিলাম, একটু পরে ফোন দিচ্ছি। আমি যে স্টুডেন্টটা পাইছি, হ্যাঁ পাইছি। Okay. So therefore the method is gravimetric method because we measure soil weight, and from different repeated measures of soil weight, we calculate soil moisture content. Okay. And then we convert it to volumetric method. That is, you can convert the mass to volume. How can we convert mass to volume? Because we know there is a relationship rho equals rho. That means density equals mass divided by volume. Clear? Yes, sir. Right? Yes, sir.
Okay. Yes, So sir. from the equal mass divided by volume relationship, we can convert the mass or the gravimetric moisture content to volumetric moisture content just by multiplying this with the density of soil, Clear? Ji sir. Okay. Yes, Then sir. any question? No, No sir. sir. Okay. Then indirect measurement techniques. What are the indirect measurement? In the indirect measurement, I already mentioned that we know soil water potential because we already know what is soil water potential, right? You know that, right? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. So we measure soil water potential and then we convert this water potential value to moisture content from a calibration card. Okay. Now what are the methods for soil water potential measurement? Number one, neutron scattering method. You know electron, proton, neutron, right? Ji sir. Yes, sir. So neutron scattering method, dual needle heat pulse. This is the name of one of the methods. Dielectric sensors. One is time domain reflectometry. We call TDR. TDR. These all equipments are available in the market. We can directly measure water potential using a TDR, time domain reflectometry. Frequency domain reflectometry. There are just some sensors which can sense number of hydrogen ion present in soil, and from the number of hydrogen ion you can convert it into soil water content. That is how many molecules of hydrogen ion you need for 1 mole of water. How many? 2 mole. 8. 1 oxygen, right? So if you know the Yes, number sir. of hydrogen soil, you can estimate number of water soil. Okay. Another one is very popular method, tensiometer method. Tensiometer. This one we normally use here in Bangladesh. Tensiometer. We have TDR, time domain reflectometry. We have FDR, but this one is commonly used method, tensiometer. Tensiometer. Okay. And another one, thermocouple psychrometer. Thermocouple psychrometer. So now you have a list of indirect method. Neutron scattering method, dual needle heat pulse. That means double needle sensor. We can use this double needle sensor for measuring soil water potential, and from the potential value we convert it to water content. Then dielectric sensor, TDR and FDR, and then tensiometer and thermocouple psychrometer. These are the list of indirect methods which is commonly used in the world. But in Bangladesh, we generally use tensiometer method. Okay? ওকে স্যার। স্যার তাহলে মিটারটা ব্যাখ্যা করে পড়বো, আরগুলো পড়া লাগবে না। না, পড়া লাগবে। তুমি যদি বাইরের দেশে যে কাজ করো তখন ওরা বলবে টিডিআর নিয়ে যাও, ময়েশ্চার মেজার করো, তখন তুমি কি বলবা আমি তো শুধু টেনসিওমিটার পড়ছি, এটা তো করবো না। তোমার আইডিয়াটা নিতে হবে, রাইট? জি স্যার। Clear? Now, what is exactly the direct method? Gravimetric method. Very, very simple. What is this device? This one? You use Slide calipers. So you measure using slide calipers. The thickness. Width and length. What? The depth of water. No, not depth of water. In intermediate, what did you measure? The thickness of a cable, thickness of some metal. Yes, sir. Ji, sir. Yes. So is it a direct method or indirect method? Direct, sir. Direct method. That's what I just have shown it as an example. In the direct method, we directly measure something, right? Here we measure temperature, Fahrenheit and degrees Celsius, right? So this one is the direct method for measuring soil water content. Direct method. What do we do here? We have a balance, right? Yes? Yes, sir. Balance, Yes, sir. no palla. Yes, sir.
So Paul-Bungay balance. Balance, yes. So in this balance, you take the weight of a fresh soil, and then you dry it in the oven, and repeatedly measure the weight of this sample. And when there is a constant weight, that is no change in the weight, that means there is no more water. All the water present in the soil sample has gone by evaporation or evaporated out. And then you measure, you will get only the dry soil weight, only the soil mass, only the solid soil, no moisture there. And then you can subtract from the first weight to the second weight. And what will you get from this subtraction? From the Moisture. just weight of water, right? Yes, Initial sir. weight minus oven dry weight, what will you get? The amount of water. Exactly amount of water. But who has held or who has held this amount of water? স্যার ভয়েস প্রবলেম হচ্ছে কি কি বলো? স্যার ভয়েস প্রবলেম হচ্ছে স্যার। কেন ভয়েস প্রবলেম? কেন? No sir, you are Okay. No, sir, it's okay. তোমরা প্রবলেম দেখাইলে তো আমার কিছু করার নাই। তোমাদের যে অনলাইন মাঝে মাঝে কথা আটকাচ্ছে স্যার। খুবই আটকাবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। তুমি তো আমার সামনে বসো নাই, ক্লাসরুমে না বসে তোমাকে অনলাইনে ক্লাস করতে বলছে কে? অনলাইনে যে যতগুলা ইকুইপমেন্টস, এখানে ইন্টারনেট ইনভলভ, এখানে কারেন্ট ইনভলভ, এখানে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, হাবি জাবি, এগুলোর মধ্যে তো কিছু প্রবলেম হবেই। এটা তোমাকে ধরে নিতে হবে, একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে, বুঝছো? বুঝাইতে পারছি? হ্যালো জি স্যার। Okay, so let's talk again. And now my question is, this amount of water, initial weight minus oven dry weight, you will get the weight of water. But who hold this amount of water? Sir, micropores of soil. Definitely Micropores of soil. in the micropores, but material is soil. Soil hold this amount of water. Yes, sir. Okay? So we'll calculate the amount of water against unit mass of soil. Unit mass of soil. Clear? Clear? Okay. That means how much water can be held by 1 gram of soil, kind of moisture content in soil. Okay? Yes, sir. Now, so from this estimate, if you see the measure another property or anything, we have, I will show you the equations here. Gravimetric water content equals mass of water divided by what? Dry mass of soil. Dry mass of soil. This is dry soil. Mass of water, MW, mass of what? Mass of water. Water divided by dry mass. Mass Right? of water. Dry mass, exactly. So the main issue is here, the amount of water against a unit mass of dry soil, unit mass of not moist soil, unit mass of dry soil. Therefore, we call this expression is dry basis, dry soil basis. But if you say mass of water divided by weight of total soil, fresh soil, field moist soil, then we call this is weight basis. So there are two different kinds of expression. One is dry basis, another one is Weight basis. Weight basis. Weight basis. So in weight basis, you estimate water content over the total mass. Total mass, what is total mass? Mass of water jog mass of soil, right? Yes, sir. Mass of water is mass of dry soil. Yes, it is weight basis. And if you just show per unit mass of dry soil, this is we call dry basis. Clear? Yes, sir. And now, how will you know, Khalid Hassan, how will you know mass of weight? Again, my question, mass of weight. How do you know the mass of weight? Sir, you have measured the fresh soil weight, fresh soil or field
moist soil, that means dry soil, it includes dry soil plus water, right? sir. Then Yes, you subtract this, from this subtract the mass of dry soil, then you will get mass of water. Clear? Yes, sir. Leah. Yes, sir. So how will you estimate the mass of water? Mass. MW, how can you get MW? Mass of water. That means you are not paying your attention to the class. আমি বলি Sir, total Can I say, sir? ফার্স্ট ওয়েট থেকে পরে ড্রাই ওভেনে টোটাল ওয়েট থেকে ড্রাই সলিডের ওয়েটটা বাদ দিলে আমরা মাস অফ ওয়াটার পাবো। মাস অফ ওয়াটার পাবো। খুবই সিম্পল, আমি আবার বাংলায় বলি। তুমি টোটাল ওয়েট, টোটাল যে ওজনটা জানো, এখানে কি কি আছে? সয়েলের ওজন আছে প্লাস পানির ওজন আছে, দুইটা মিলে টোটাল ওজন, রাইট? ইয়েস স্যার। এটাকে যখন তুমি ওভেন করবা, সব পানি চলে যাবে, সেখানে শুধু ড্রাই সয়েল থাকবে। তাহলে তুমি ড্রাই সয়েলের পরিমাণও জানো, আর ড্রাই সয়েল প্লাস ওয়াটারের পরিমাণ জানো। তাহলে ড্রাই সয়েল প্লাস ওয়াটার থেকে ড্রাই সয়েল বিয়োগ করলে ওয়াটার থাকবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. ইনিশিয়াল থেকে ওভেন ড্রাই সয়েল বিয়োগ করলে হবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। Now question arises, so how will you know that the weight of only the dry soil? That means there is no moisture present in the soil. How will you be confirmed? For this, we when we measure the weight of the mass of the soil after oven dry and it always all the same, then we can sure that there is no water in the soil. আবার একটা মিটিং দিছে, পারে দিতে পারবো, কখন লাগবে? আচ্ছা, কত টাকা? আচ্ছা, আর ওই যে যদি ফুডিংটা না দিয়ে দেয়, আমি তো ল্যাব ক্লিয়ার করে দিতে পারতেছি না ঈদের আগে। আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ কালকে যদি না দিতে পারি, ওই যাকে ল্যাব ফেরত দিচ্ছি, বুঝছেন? আমার আগের ইউজ ল্যাবটা কি ব্রিয়াকে দিচ্ছি, সেটা পিছনে পিছনে আমার বুঝতেছে স্যার, ঈদের আগে আমি একটু সব উঠাতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে। Okay, sorry. Hello. জি স্যার। Yes, sir. So now I think you are clear now how to, okay, then the final comment was, and how will you be sure that there is no more water in the soil sample? So someone was saying something. Yes? ইনিশিয়াল আর ওভেন ড্রাই ওয়েলের ওয়েটটা সমান হলে হচ্ছে আমরা বুঝবো। না, তোমার ওভেন ড্রাই যে হইছে কমপ্লিটলি ওয়াটার, অল ওয়াটার মলিকিউলস মব, এটা কিভাবে বুঝবে? ইভাপোরেটেড। স্যার আমরা যখন ওভেন ড্রাই করার পর বারবার ওয়েট নিয়ে দেখব, যখন সেম থাকতেছে তখন বুঝবো সেখানে কোনো ওয়াটার কন্টেন্ট নেই। Exactly. You will repeatedly record the weight of the soil sample, like every 6 hours, 2 or 3 times. And then at the end, when you see there is no difference between the last two measurements, that the soil is now in a constant weight. There is no change in the weight. That means there is no more water to evaporate out. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. All right. So MD Ashraf, this is 2102144. Yes, sir. Ashraful. Yes, sir. Ashraful. Muhammad Ashraful. Tell me, what is a constant weight? What is a constant weight? Constant weight. First, we take some soil from field and we measure weight. Then we oven dry again and again, and we again measure the weight. If there is no, if the weight is constant, then we sure that it's the constant weight. Okay, just simply, if we repeatedly measure the weight of dry soil and it gives a constant weight, that means no change in the weight at the end or the last two measurement.
okay, there is no difference in the last two measurement, then you will be sure that there is no more water to evaporate. That means the soil has reached constant weight. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now, how can you convert now this gravimetric water content to volumetric water content? You just have a look at here. You have soil. This is your dry soil, solid soil, right? This is dry soil, just dry soil, and you have water in soil. Then volume will include soil and water, and you have also air. So you have air, water, and soil. The volume, total volume will cover volume of air, volume of water, volume of dry soil, right? Solid soil. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And then what is the volumetric water content? Volumetric water content, the volume of water in the total volume of soil, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now, how can you convert this gravimetric water content to volumetric? Just from the relationship that rho equal to m by v. So if you know the density, you can convert this gravimetric to volumetric. Mass equal density into what? Volume equal to mass into density. So you can, if you know the density, then you just multiply the gravimetric water content with the density of the soil and you will get the volumetric water content. Clear? জি স্যার, স্যার একটা প্রশ্ন, সব মাটিরই কি স্যার ঘনত্ব একই থাকবে, মানে সব জায়গার মাটির? No, 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 no. Every মাটির একই ফিল্ডে এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যদি যাও মাটির ডেনসিটি ডিফারেন্ট হতে পারে. This is some kind of special ভেরিয়েশন আছে. একটা মাঠে যাও, তুমি দেখবা মাঠের একদিকে একটু গাছের নিচে আছে, সেখানে একরকম হবে। মাঠের মাঝখানে যাও, একটু উঁচা আছে, ওইখানে একরকম হবে। মাঠের সাইডে, রাস্তার পাশে সাইড আছে, সেখানে আরেক রকম হবে। আরেক জায়গায় যেখানে সার গাছের গ্রোথ বেশি, সেখানে একরকম হবে। There is a variation from one point to another point in the same field, what we call spatial variability or spatial variation. এই ভেরিয়েশন গুলো একই মাঠেই আছে, সব মাটির ডেনসিটি সমান না। তাহলে স্যার আমরা আমাদের এই যে রো যেটা, এটা তো ভ্যারিয়েবল হয়ে গেল, এটা দিয়ে কি আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো সবগুলাই? নো, সেম দিয়ে তো করবা না, তুমি তো রোটা তোমাকে জানতে হবে ওই মাটির রো। মানে স্যার যে মাটিটা পরীক্ষা করা হবে স্যার, এক্স্যাক্টলি যে মাটির ময়েশ্চার কন্টেন্ট গ্রাভিমেট্রিক থেকে ভলিউমেট্রিক এ নিচ্ছ, you should know, you have to know the density of that particular soil. ওই সয়েলের ডেনসিটি তোমাকে জানতে হবে। ক্লিয়ার? সয়েলের ডেনসিটি তো দুটো আছে, বাল্ক ডেনসিটি আর পার্টিকেল ডেনসিটি। Generally this is the what density will you use here, bulk or particle? Just you say, তুমি বলো এটা কি বাল্ক হবে নাকি পার্টিকেল হবে? সেটা পার্টিকেল হবে। স্যার বাল্ক হবে না? বাল্ক হবে স্যার, বাল্ক ডেনসিটি, যেটা আমরা ভলিউমকে কনসিডার ডেনসিটি। Why bulk density? Because you just have a look at here. You are covering total volume, volume of air, volume of water, volume of soil. তুমি যদি পার্টিকেল ডেনসিটিতে যাও, সেটা শুধুমাত্র সলিডের ডেনসিটি কভার করে, রাইট? Yes sir. But bulk is total volume. So I should know the amount of water in the total volume of soil. That means you have to multiply with the bulk density. Clear? Yes sir, thank you. Clear. So in the direct method, what do you do? Sample soil from the field in a bag using an auger, right? Weigh in the precision balance, একটা balance weight করো, fresh soil এর ওজন জানো, dry করো। Now, at what temperature will dry? Normally 105 degrees Celsius. 105? Sir, 105 degrees. 105 degrees Celsius. 105 degrees Celsius for 24 hours. For how many hours? The 24 hours. 24 One day. Sometime, if your soil, listen very, very carefully. If your soil is clay soil, I think you have already learned about soil texture, sand, silt, and clay, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Soil is heavy clay or densely clay, and this clay soil will not let the water molecule evaporate from it because they have more negative charges
and the more negative charges a soil have, they have attracting force more than other soils. That means they will hold the soil, the water molecules, because they have more negative charges. That means they don't allow water molecules to evaporate from the soil. অর্থাৎ যেটা ক্লে সয়েল এদের নেগেটিভ চার্জ খুব বেশি যদি হয়, ডেন্সলি ক্লে, হেভি ক্লে যদি হয় লাইক ভার্মিকুলাইট, স্মেকটাইট, এরা কি করবে নেগেটিভ চার্জ দিয়ে ওয়াটার মলিকুলটাকে স্ট্রংলি ধরে রাখবে। সেক্ষেত্রে 24 ঘন্টা সময়ের মধ্যে ওয়াটার গুলা মাটি থেকে নাও যেতে পারে, কারণ তাকে শক্ত করে ধরে রাখছে। বুঝাইতে পারছি? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। দেন তোমাকে সময় 48 ঘন্টাও লাগতে পারে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। What is the reason of variation in time of oven drying or oven drying time? Oven drying time is not like always 24 hours. It depends on soil type, on soil texture, on soil texture. If the soil is sandy soil, maybe 24 hours is just good enough. But if the soil is clay soil or heavy clay or densely clay, then it may take longer than 24 hours. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Then 105 Yes, sir. degrees Celsius, if it is 105 degrees Celsius, this is the huge temperature. Sometime, listen carefully, sometime, because in your soil you have mineral matter, organic matter, air, and Water. Water. so there are some organic matter which are low molecular weight, which are simple organic matter, like if there is any glucose or simple other organic compound, low molecular weight compound, they can be burned out at 105 degrees Celsius. You have to remember it. 105 degrees Celsius sometimes may burn some simple carbon compound. If there is any glucose in soil, where does the glucose come from in the soil? গ্লুকোজটা কোথা থেকে আসতে পারে? প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল থেকে আসতে পারে। প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল লো মলিকুল কার্বন আসতে পারে। গ্লুকোজ, fructose is not simple carbohydrate, any kind of carbohydrate, cellulose, hemicellulose, lignin, chitin, pectin, they are like complex compound, high molecular weight, but glucose, cellulose, they are simple, they can burn out simply in at 105 degrees Celsius. Then কি হবে? moisture content কি exactly যা পাওয়ার কথা সেটা পাবা? না স্যার। স্যার কি হবে? মানে ওভেন ড্রাই ওয়েটটা কমে যাবে, তাই না? Yes, sir. For the Nepali students, if Organic matter burn down হওয়ার কারণে মানে ওই ওয়েটটা কমে যাবে। কমে গেলে কি হবে? moisture content বেশি আসবে না কম আসবে? স্যার কম আসবে স্যার। বেশি আসবে স্যার, বেশি আসবে। কোনটা বেশি? তোমরা এটাকে কি বলো? লব এন্ড হর, তাই না? হর এন্ড লব। So if your denominator is smaller than what it should be, then the result will be higher. তুমি যেটা দিয়ে ভাগ করতেছো এটা যদি ছোট হয়ে যায়, যা হওয়ার কথা ছিল এক্স্যাক্টলি, ওটা যদি ছোট হয়, রেজাল্টটা ভাগফল কি হবে? বড় হবে স্যার। বেশি হবে। বেশি হবে। ওকে, ঠিক আছে স্যার। রাখবা at 105 degrees Celsius there can be some overestimation, and if it is clay soil there can be some underestimation, because you cannot remove all water. Now advantage, direct measurement method advantage, this is simple method because you need to know the weight of soil, right? Clear? This Yes, is sir. Yes, sir. it is a direct measurement. This is a good measurement because you know this directly, not indirectly. Direct methods, knowing something directly is better than knowing something indirectly, তাই না? বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. একটু বাংলা বললে ভালো। বাংলা? স্যার একটু বাংলা এক্সপ্লেইন করলে পাশাপাশি। বাংলায় তো বলতেছি, তুমি কি আমার কথা শুনতেছো না ঘুমাচ্ছ? বাংলায় বলতেছি না? লিয়া আক্তার আসো নাকি নাই? চলে গেছে? জি স্যার। আসো না? তাহলে ডিরেক্টলি কোনো কিছু জানা ভালো নাকি ইনডিরেক্টলি জানা ভালো? ডিরেক্টলি।
তোমাকে কেউ একজন বললো লিয়া দেখ তোরে তো ওই অমুক এই কথা বলছে, এটা ভালো নাকি ওই ও সরাসরি তোমাকে বলছে শুনছো, এটা শোনা ভালো কোনটা? সরাসরি বলা। আর ইনডিরেক্টলি বললে কি করবা? দৌড় দিবার সাথে সাথে লাঠি নিয়ে? হ্যাঁ, ইনডিরেক্টলি বললে যদি আরেকজন তখন বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার আছে। কি করবা বলো? স্যার বিষয়টাকে জেনে তারপরে যাব। হ্যাঁ, শিওর হতে হবে আসলে সে বলছে কিনা। আর বললেই যে লাঠি নিয়ে দৌড় দিতে হবে এমন কথা নাই, তাই না? না। Yes, sir. তৌসিফ হোসেন, তৌসিফ নাই, তৌসিফ হোসেন নাই। আচ্ছা, তোমাদের সিআর এর নাম কি আবার বলো তো? কি কি জানি, মেহেদি না? স্যার মহি আলম ফুয়াদ আর মহি আলম ফুহাদ। টিয়ার এখনো ঠিক হয়নি এমনি স্যার, আওয়াজ। কিন্তু ওরা কি আছে? জি স্যার, আছে স্যার। কথা বলো। জি স্যার, আছে স্যার, আমি ফুয়াদ স্যার। তোমাদের কারো কাছে আমার মোবাইল নাম্বার আছে? জি স্যার, আছে স্যার, আমার কাছে আছে। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা রিং দিও, তোমার নাম্বারটা আমার দরকার আছে। হ্যাঁ, কালকে তোমার আচ্ছা স্যার। ক্লাস আছে না? জি স্যার। কালকে ক্লাসটা নিতে পারবো না, আমাদের ঢাকায় একটা একটা অন্য একটা ক্লাস আছে বিআরসি তে, কালকে ক্লাসটা হবে না। তোমরা কতদিন ক্লাস করবা? স্যার আমাদের তো স্যার কোনো নোটিশ দেয় নাই এখন। ইউনিভার্সিটি তো 28 তারিখ থেকে সম্ভবত 8 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ। জি স্যার, তাহলে 27 তারিখ পর্যন্ত ক্লাস। তার 27 মানে আমরা আগামীকাল হয়তো ক্লাস হবে কালকে স্যার। শেষ। কালকে তো আমরা ক্লাস নিতে পারতেছি না। আমরা কি বৃহস্পতিবারে ক্লাস নিতে পারি? একটা না দুইটা ক্লাস নিতে পারবো? না স্যার, ঈদের পরে নিলে স্যার ভালো হয়। ঈদের পরে নিলে স্যার বেটার হয়, কারণ স্যার আমাদের বন্ধ তো এমনি অনেক শর্ট। একবার ঈদের পরে নিন স্যার। বৃহস্পতিবারে কি করবা তোমরা? স্যার অনেকে স্যার বাড়িতে যাবে তো স্যার, বা ট্রাভেল করবে স্যার। তোমরা তো বাড়ি থেকেই ক্লাস করতেছো। নেটওয়ার্ক নাই। এখন কিভাবে নেটওয়ার্ক পাচ্ছ? এখন কি বাড়ি থেকে করতেছো না? না স্যার, এখন বাসায় আছি স্যার। ও পরে গ্রামে চলে যাবা? জি স্যার। রাইট রাইট, ওকে। জি তাহলে স্যার, ঈদের মধ্যে স্যার সবাই গ্রামে চলে যাবে, সেখানে তাহলে নেট আমাদের তেমনটা ভালো না স্যার। আজকের ক্লাস এটা শেষ হওয়ার পরে, আজকে শেষ, হ্যাঁ, ঈদের পরে তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করব। আমাকে সিআররা দুইজনে বা যে কোনো একজনে আমাকে একটা রিং দিবা, তোমাদের নাম্বারটা দরকার। ওকে ওকে, দেন ইট ক্যান বি ইনএক্সপেন্সিভ, মানে খুব বেশি এক্সপেন্সিভ না, বিকজ ইউ নিড অনলি অ্যান ওভেন, you need auger for soil sampling, you need a balance. This is not expensive at all in compare to the indirect measurement equipment like TDR, FDR. They are very expensive. Okay, but what are the disadvantages? First one, destructive method. Destructive. Why is it a destructive method? ke bolbe? Tamanna, why is it a destructive method? Tamanna nai? তামান্না? আচ্ছা, ক্লাসে জয়েন করে পালাইছে। আচ্ছা, এই সিআর এর কথা নাম কি বলছো? স্যার ফুয়াদ। মহি আলম ফুয়াদ। স্যার আমাদের তো ওইভাবে অফিশিয়ালি শেয়ার দেয় না, জাস্ট হচ্ছে অনলাইনে। ওকে, সিআর একজন থাকলেই হলো, তোমার এত সিআর দিতে হবে না। সোহাগ আছো? সোহাগ যে সিআর আছো তুমি? নাই, ক্লাসে নাই? স্যার আওয়াল আর স্যার ওর নাম স্যার অ্যাকচুয়ালি ফুয়াদ স্যার। ফুয়াদ? হ্যাঁ স্যার, ফুয়া আচ্ছা, আর আউয়া। কি আছো? জি স্যার, আমি আছি স্যার। তুমি কথা বলো না কেন? তুমি আমাকে এখন বলবা যে আমি একটু আগে যাকে নাম ধরে ডাকলাম ও নাই ক্লাসে, জয়েন করে সে কোথায় গেছে? আর তুমি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় এত বেশি দাও, কিন্তু আমি ক্লাসে দেখি 225 27 এরকম, অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার সময় দেখি 295টা দিয়ে দিছো। কোথায় পাইলে এটা? স্যার স্যার, এটা তো অনেকে স্যার আবার স্যার ডবল করে দিয়ে দেয় স্যার। ডাবল দিলে হবে না। যারা আসে না ওদেরটাও দিয়ে দিচ্ছ না? না স্যার, এটা হচ্ছে স্যার লিংকটা তো স্যার আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই, তখন স্যার যে মানে লিমিট তো স্যার একজন দেওয়া থাকে, তো একটা মেল থেকে স্যার একবারই অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া যায়। আচ্ছা, আমি সেটা খুঁজে বের করব। একটু আগে কার নাম ধরে ডাকছিলাম যে পাই নাই যে? সোহাগ স্যার। তামান্না স্যার। হ্যাঁ, তামান্না। তামান্না, ইয়েস, তামান্না কই? স্যার এখানে তো অনেকগুলো তামান্না, স্যার কোন তামান্না যেন ডাকতেছেন? অনেকগুলো কিভাবে তামান্না থাকে? কয়টা আছে বলো দেখি, আইডি নাম্বারটা তো পালাইছে। স্যার একটা আছে মোনালিসা মমিন তামান্না, আর একটা আছে ফারজানা তামান্না, আর স্যার কয়েকটা আছে। ওই তামান্না গুলা কথা বলতেছে না কেন? ওরা কই? একটা না একটা তো রেসপন্স করবে।
একটা তামান্না তো রেসপন্স করতে দেখতেছি না আমি। আচ্ছা ফুয়াদ, তুমি এই তামান্না নামগুলো সবই লিখে রাখো, ওরা ক্লাসে জয়েন করে। বললে ভালো হতো স্যার। কি? আইডি নাম্বারটা দিন মানে আমি তো আইডি নাম্বারটা ফলো করার আগে পালাইছে। এনিওয়ে সমস্ত তামান্নার নাম লিখে রাখো, তামান্না লিখে স্যার রাখো। আমি তো না স্যার, কিন্তু স্যার আইডি নাম্বারটা বললে স্যার ভালো হতো স্যার। আইডি তাহলে তুমি বুঝতে সমস্যা হয় স্যার, 5-6 জন তো স্যার, ওই জন্য আইডি নাম্বার আমি নামের আগে 5-6 জনকে শাস্তি দিব, এদেরকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এবং থিওরির মার্কসে একটা ক্লাসে জয়েন করে যদি খুঁজে না পাই তাকে 20% করে নাম্বার কম দিব আমরা। ঠিক আছে, সমস্ত তামান্নাকে তুমি লিখে রাখো। স্যার। সরি স্যার। ওকে, নাও ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি? এটা একটা ডিস্ট্রাকটিভ মেথড। হোয়াই ইজ ইট এ ডিস্ট্রাকটিভ মেথড? বিকজ ইউ আর গোয়িং টু দ্য ফিল্ড, you are collecting soil samples. The soil samples that you have collected, you cannot give it back, you cannot return it to the field. Clear? That is স্যার একটা জিনিস ক্লিয়ার হয় না, ওই ডিস্ট্রাকটিভ যেটা ধ্বংসাত্মক, এটা কেন ধ্বংসাত্মক? Destructive because you are going to the field and you are collecting this soil sample from the field. তার মানে হলো এই ফিল্ড থেকে তো তুমি সয়েল স্যাম্পলটা নিয়ে নিচ্ছ, এটা তো আর ওই মাঠে আর ফেরত দিচ্ছ না, নিয়ে এসে বার্ন করে ফেলতেছো ইন দ্য ওভেন। দ্যাট মিন্স ইউ আর ডিস্ট্রয়িং দ্য সয়েল স্যাম্পল। ওই জমিতে মাটির পরিমাণটাও কমে গেল স্যার। সুশি, আমি একটা ক্লাস 11টায় মিটিং আছে, জয়েন করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ শুরু, আমি একটা ক্লাসে শেষ করব। Okay, so you are destroying the soil samples, but in your practical class, when you are going to the field like 30 students in a group, and what are you doing? You are also destroying the crops. You are damaging the crops, right? Yes, sir. Okay. Yes, this sir. method, it doesn't account temporal variability. What is temporal variability? The variation due to time, like diurnal variation. If you go at 10 a.m. in the morning and you go at 12 a.m. in the morning, will the moisture content be the same? No, sir. No, sir. Because at 12 the soil will be already dry out because of high radiation, high heat, right? High temperature. So there is a temporal variation over time. There is a temporal variation over time. If you sample early in the morning at 10 and you are sampling at 12 or 4 p.m., the moisture content will be different, and you don't know that variation because you already removed the soil sample from the field in the morning, and you cannot know the variation due to time, right? But if you use a equipment like indirect method, you can consider all the variations like morning, afternoon, anytime. So assalamu alaikum, sir. Sir, assalamu alaikum, sir. ভালো আছেন স্যার? জি স্যার, ইনশাল্লাহ আসবো স্যার। জি সকালে স্যার। আচ্ছা ইনশাল্লাহ যাইতে নিয়ে যাবেন। জি স্যার। জি জি স্যার, আমি জানাবো বিকেল বেলা। জি স্যার, জি জানাবো স্যার। জি স্যার। আচ্ছা স্যার, আমি এই যে ক্লাসটা শেষ করে টাইমিং করে আপনাকে ফোন দিয়ে জানাবো, একটা ক্লাস নিচ্ছিলাম স্যার। আচ্ছা জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। অলরাইট, ওকে স্যার তাহলে তো স্যার ডিরেক্ট ওয়াটার কন্টেন্ট মেজারমেন্ট স্যার অ্যাকুরেট স্যার মানে ফলাফল দেয় না। ফলাফল অ্যাকুরেট দে, তোমার মেজারমেন্ট অ্যাকুরেট, ওভেন অ্যাকুরেট, ব্যালেন্স অ্যাকুরেট, সবই অ্যাকুরেট দে, বাট টেম্পোরাল ভেরিয়েশনটা তুমি মিস করতেছো। ইয়েস স্যার। ওকে, দেন টাইম কনজিউমিং, এটা সময় লাগে, এটা 24 ঘন্টা শুকাইতে হয়, কোনো সময় 48 ঘন্টা শুকাইতে হয়, মাঠে যাইতে হয়, আনতে হয়, এই জন্য এটা সময় বেশি লাগে। রিকোয়ার্স প্রিসিশন, ব্যালেন্স এন্ড ওভেন, খুব ভালো একটা ব্যালেন্স এবং ওভেন লাগবে। হোয়াট ইজ এ প্রিসিশন ব্যালেন্স অন ওভেন? এটা কি জিনিস? প্রিসিশন ব্যালেন্স কি? বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ওভেন গরম। কি স্যার জানি না স্যার। স্যার প্রপার ব্যালেন্স লাগবে, মানে অ্যাকুরেট ব্যালেন্স লাগবে। নির্ভুল পরিমাপ, মানে পরিমাণ right. Accurate balance. Yes, this balance will give you a precise data. Oven will give you precise data. That means if you use this balance,
The measurement, the weight will be always the same. This balance will not vary for itself. That is no equipmental error. Error থাকবে না। তুমি এই ব্যালেন্সটা দিয়ে যতবার মাপো ব্যালেন্সটা সেম ওয়েট দিবে। একই জিনিস ধরো আমি জানি এটার ওজন 10 গ্রাম। If I know the weight of a material is 10 gram and you measure this on a balance, and this balance will give you the same result every time. মানুষের মতো আমাদের মতো সকাল সন্ধ্যায় বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে না, এক সময় এক বিহেভ করবে না। বুঝাইতে পারছি? বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Constant. এক্সকিউজ মি স্যার, সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট স্যার, আমাদের নেক্সট ক্লাসে সময় হয়ে গেছে স্যার, ওয়েট করছেন। 11টা বেজে গেছে না? ওকে ওকে, তাহলে তোমাদের সাথে ঈদের পরে কথা হবে, পুয়াদ আমাকে জানাবো। ওকে জি স্যার। স্যার আমি